来关心以巴的战火，美国总统拜登有去以色列访问，已经结束访问的行程。拜登嘛讲，加沙病院轰炸是因为加沙的武装分子火箭弹误射的结果。以色列总理纳坦雅胡即摆有同意讲，因同意会当互人道物资会当通过埃及送入去加沙地区。若即摆真侪大国家拢有谴责加沙病院轰炸爆炸，造成500人死亡这个案。若全世界反对以色列的情绪，即马示威是继续的扩大。美国总统拜登甲以色列总理纳坦雅胡见面，承诺提供加沙甲西方1亿美金人道援助，强调犹太族的手法对病院爆炸案用恐怖分子的字句。纳坦雅胡伫坚持人道物资卖回以色列紧急的打算之下，引接到埃及，除非哈马斯撤防前进。My message to any state or any other hostile actor thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. You are a Jewish state, but you're also a democracy. And like the United States, you don't live by the rules of terrorists. And when conflicts flare, you live by the law of wars. The vast majority of Palestinians are not Hamas. Based on the information we've seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza. העברתי בפני הנשיא ביידן 3 דברים. אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה. 拜登这段本来是平息这地区的不安局势，不过在病院爆炸案了后，约旦取消甲埃及甲巴勒斯坦的峰会，伊伫登去美国中途伫空中1号顶悬干讲电话。去一天加沙继续传出更较侪爆炸，安徽公布病院被炸的影像，巴勒斯坦人认定就是以色列做的，以色列了后公布无人去为民自称，怒火伫中东滚架。西方埃及、突尼西亚、约旦到真济欧洲大城，比如伦敦、柏林拢有支持巴勒斯坦示威，支持哈马斯。以色列死掉依然是讲出真坏话。پایان رژیم صهیونیستی آغاز خواهد شد. 伫黎巴嫩贝鲁特北部，美国大使馆有示威抗议，以色列阿根廷大使馆外口接到炸弹威胁。为联合国秘书长古提瑞斯到俄罗斯总统普京等世界各国领导人拢谴责爆炸案，不过拢无讲要追究责任。公司新闻恩文朋友。